好啦，到咗我哋嘅壓軸好戲啦，活捉張三郎嘅。咁你哋睇咗阿黃春強黃團好正義、好靚仔嘅一面之後呢，下邊呢個戲呢，就俾你睇睇一個負心男子嘅醜陋面目。咁佢今次亦都係再次同阿陳小妮女士合拍嘅。咁佢哋已經多次合拍過好多戲㗎啦。因為阿陳小妮女士同我講，佢好欣賞阿黃春強黃團嘅敬業嘅精神。每次演出同佢演出咧，佢都係盡自己嘅最大努力，將自己最好嗰面去俾觀眾去欣賞得到嘅。所以話佢好欣賞阿黃春強黃團嘅。所以希望佢哋今次更加精彩嘅。We finally come to our finale, which obviously is going to be an act. So this one is called The Capturing of Chung Sam Long Act. It is sung by Chun Tian Huang and Shirley Ng, which you have seen earlier in previous performances. The story goes, after Officer Song kills Po Sik in a fit of anger, her restless spirit lingers in the mortal world. Filled with regret and longing, she recalls her past love and seeks out Sam Long for comfort. Sam Long, a man known for his cruelty and lust, pretends to miss her under her ghostly provocation. Deeply moved, Po Sik believes him to be loyal and true. Unable to bear the thought of him suffering alone, she seizes him and brings him to the underworld to reunite. In the end, Sam Long dies because of his false affection and hypocrisy. This one will have water sleeves, beautiful costumes, and beautiful acting, so please enjoy our finale act. 請細心欣賞。
子呀，你因何孤身一人，深夜至此呀？奴家為訪一人，來尋不着，錯過了客房宿店啊！咁你尋訪之人叫乜名呢？張三郎，你同佢可有親？無親，有故啊！都有一段緣故。你係佢嘅？佢嘅相好，可惜。我係葉婆惜嘅妹妹啊！真嘅？珍珠都冇咁真。嚇死人咩？小娘子啊，咁你揾佢有咩事呢？奴家從鄉間到訪，但姐姐已死，聞說他生前有一情人知己，名喚文員張三郎，所以我想見見佢之嘛。小生便是文員三郎啦。你就是張三郎。失禮。小娘子，你一路辛苦啦，屋裏坐吧。請啊！得咗喎！哇！乜點嘅陰風陣陣嘅？小娘子請啊！係咁嘅，小娘子請啊！唔通我撞鬼？我要入翻去啊！我要入翻去啊！相公係我啊！嚇！佢入咗嚟啦！妙啊！請問相公，我姐姐係點樣死㗎？你冇問啦，點解？你一問我，我就傷心啦。你仲掛住佢？我只掛住啊！自從婆媳死咗之後，他點啊？我唉。他的月貌如花容，長留我心光定啊！他的一顰和一笑，長在我腦中縈繞。自從死了前婆媳，點呢？我傷心咗半年情啊！從早晨哭到深夜，從深夜哭到天明哎呀，可惜嚴氏女都已在喎一次。再無人為我凄涼，心啊勁啊！
鬼洞呀！三郎，你邊位啊？我就係你日思夜念，參星在九泉之下，結嫌婆媳。
不明，我心中恐怖，早已忘情，就會見人聲，再去世情，在作往昔人愛，莫再為情病。哇！佢渾身冰冷，寒心刺骨，入去咪啦咪啦！三郎，你熱情一如當日初見面，你仲記唔記得我哋當初相逢啊？記得嘅，記得嘅。三郎啊！同佢憶舊情，你話過聲生生與我知，來
可惜今晚事不同往日，你是個恩啊墮落人鬼界線要分那命，好像花風夢上剛剛說舊情，終於而今晚卻不敢答。你變卦？唔係啊，婆媳，你都要睇我諗下至得㗎。娶個鬼魂為妻喎，我點度嗰幾廿年光景啊，又睇我諗下至得㗎嘛。三郎，啊？如果我有一個血肉之軀，你又點呢？血肉之軀嘛。你真係鬼話連篇啊！你話佢連骨頭都化埋，你做咩血肉之軀呢？既不可能，就敷衍他。婆媳啊，點啊？你願能轉陰間為人類，我哋可以白頭到老不移情啊！咁就好啦。好啦好啦好啦。不過三郎啊你要為我經一些曲折㗎。哎呀，曲折咋嘛！我為咗婆媳你，我可以上刀山下火海，甚至死10次8次真嘅。你若不信我，當天花呢世。看住啦嚇！皇天在上，我張文遠所說，如有虛如保佑我。如影跳影死經河頭，我死有成吊頸死冇死打人啊！你真係鬼咁痴情嘅啫，其實係啊！我對個個女人都咁講㗎啦。
我不能死㗎。點解？嗱，阿蓮、阿芬、阿夫阿堅仲等緊我啊！你剛才說過對我日思夜念，你係來信息向我嘅位置。你一定又在開玩笑。係啊，婆媳啊，唔係㗎，係唔係？係唔係？你話係就係啦。老實不因你薄流陽世。都係我自作自都結束咗我哋精英會歲月金山13嘅精彩匯演啦！